Please welcome Matthew Herbert. Dzień dobry, ja mam na imię Jędrzej i poprowadzę to spotkanie. Mam ogromny zaszczyt poprowadzić to spotkanie, bo i to nie jest słowo na wyrost, bo część swojego nastolectwa właśnie dzięki Matthew, podejrzewam, spędziłem na takich rzeczach jak wkładanie mikrofonu do magnetofonu albo dyktafonu do odkurzacza i myślę, że wśród was też są tacy ludzie. Matthew, powiedz najpierw, gdzie jesteś w ogóle, jak się masz, bo zacznijmy od tradycyjnego how are you? Sarah. My name is Jędrzej and I'll be moderating this meeting, and I'd like to say that I'm feeling very happy to be here because thanks to Matthew, part of my teenage years was spent on putting mics in weird places, probably is also part of our audience, and thus we're very happy to see you, and we'd like to know how you're doing. Yeah, I'm good. Thank you very much. Thank you for having me. I'm sorry about the technical problems. It was working when we did the technical test, but something ironic about doing a film about sound and not being able to hear anything. Dziękuję, czuję się świetnie. I jest w tym oczywiście coś ironicznego, że że zrobiłem film o dźwięku i nie jestem w stanie was usłyszeć, chociaż w czasie testów technicznych wszystko szło dobrze. Okej, najpierw pogadajmy, co widzieliśmy na ekranie, bo głównie osią jest projekt, być może tego nie wiecie, bo to tak już nie wybrzmia w tym filmie, że to jest część powstawania projektu płyty Stayed Between Us, która jest takim eposem dźwiękowym poświęconym Brexitowi, odpływaniu Wielkiej Brytanii od Europy. Działo się tego dużo więcej, więc chciałem zapytać ciebie, Matthew, chciałem poprosić cię, żebyś trochę opowiedział o tej koncepcji. Kim są ci ludzie, którzy śpiewają w chórze? W jaki sposób potem ogrywałeś to, jeżdżąc po Europie pociągiem z ludźmi, wykonując to w różnych miastach? Skąd tam się wzięła na przykład uwielbiana w Polsce Barbara Morgenstern i tak dalej, żebyś trochę więcej nam powiedział, bo tu mamy tylko wycinek berlińsko-hamburski, a tego było znacznie więcej. So in the film we see you for a large part working on the film, on the album about Brexit and about Britain moving away from Europe, and we'd like to ask about some details like about the choir you were working with and about the reason for the presence of Barbara Morgenstern, who is very much beloved in Poland, and something about your general concept behind the entire project. Yeah, so I was really I was just very sad about Brexit. I think I don't think the European Union is perfect. I think there's a lot of things that I would criticize about it, but leaving the European Union makes no sense to me at all. And it points to a bigger problem in Britain that we have, which is we don't really know who we are or where we fit anymore. We're very good at telling myths or stories about ourselves, and it was a really big change for me because I started making music and started traveling to Europe when I was 22, 23, and for me, I've been to Europe more times than I've been to the place where my mother and father grew up, you know. My father grew up in South London. My mother grew up in Birmingham, and I've been to Warsaw more times than I've been to either of those places. And I love discovering new places, discovering new people, new food,
new art, new ideas, new architecture, new landscapes, and collaboration and falling in love, and all the things that make life worth living, like spending a long night with new people, eating food or something like that, or playing music together. And for the government to cut that off for no real reason, I still don't know really what the reason is, but to cut that off was a very sad time, and it's still very sad to me now. So I just wanted to make a record that takes part in the national conversation, really, and not just let politicians control the story, if you like. And then very lastly, I should just say, sorry, this is a long translation. I hope you've got a pen and paper to write it all down. And lastly, it's important to say as well is that I understand why some people voted for Brexit, which is, for many people, the status quo isn't working. You know, with climate change and neoliberal capitalism, many people are insecure in their jobs, insecure that they don't have savings, they don't necessarily have a house, they don't have a pension. And so a vote to stay in the European Union was a vote for the status quo. And so I think my anger and contempt is for the people in the media and the politicians who constructed this myth or this lie. But I hopefully have some compassion to some of those that voted, not all of them, but some people who voted for Brexit. Brexit i wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej napełniło mnie ogromnym smutkiem. Nie uważam, żeby Unia Europejska była idealną instytucją i z całą pewnością znajduje się w niej wiele elementów, które można krytykować. Z drugiej jednak strony zacząłem robić muzykę, kiedy miałem 22 lata i muszę powiedzieć, że więcej czasu spędziłem w Europie niż w takich miejscach jak południowy Londyn albo Birmingham, skąd pochodzą moi rodzice. Uwielbiam spędzać czas w taki sposób, że poznaję nowych ludzi, poznaję ich kultury, jakoś jem z nimi wspólnie jakieś nowe rzeczy, których do tej pory nie znałem i uważam, że jest to godne wyłącznie pogardy, że jakieś gierki stworzone przez polityków doprowadziły do tego, że wszystkiego tego zostaliśmy teraz pozbawieni. I kolejnym takim problemem, z którym my musimy teraz mierzyć Wielka Brytania, jest to, że nie wiemy tak naprawdę, kim jesteśmy, mamy problemy z tożsamością i bardzo wielką łatwością opowiadamy różne mity, ale są to właśnie kłamstwa. I próbowałem z jednej strony stworzyć jakąś narrację o Brexicie, która nie byłaby kontrolowana przez polityków i przez media, które doprowadziły właśnie do tego, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską, a z drugiej strony chciałem w jakiś sposób zrozumieć tych ludzi, którzy głosowali, żeby Unię Europejską opuścić. Uważam, że jakby współczesne instytucje wielu z tych ludzi zawodzą. To są ludzie, którzy nie mogą liczyć na to, że będą posiadać dom albo że dostaną emeryturę i dla nich głos na pozostanie w Unii Europejskiej był głosem, który miał podtrzymać status quo i głosem za liberalnym kapitalizmem, więc chciałbym myśleć, że mam dla tych ludzi trochę więcej empatii niż dla polityków i mediów, które doprowadziły do obecnej sytuacji, dla których mam wyłącznie pogardę. Very quickly, I should just say that Barbara helped us with the choirs and was very there was a lot of, I made the record with more than 1,000 people, 1,000 singers and choirs, and she was really helpful and helped lead some of the singing. So it was a privilege for me to work with her and all these other people giving their time for free as well. So I was very grateful for her contribution. Barbara pomogła nam przy pracy z chórem, który zawierał około 1000 osób i jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że poświęciła dla nas czas, podobnie jak ci wszyscy ludzie, którzy również pracowali dla nas za darmo.
Ponieważ nie mamy już dużo czasu, to jeszcze zadam jedno pytanie, a proszę myśleć już o zadawaniu pytań, bo następna będzie wasza tura. A ja zapytam trochę o sam film, to znaczy dlaczego to nie jest klasyczny taki biopic, film biograficzny, nie ma tu nic o twoim manifestie, słynnym manifestie, który w trochę takim odpowiedniku dogmy w muzyce, że należy nagrywać muzykę tylko z tego, co się da samemu nagrać i potem wykonać i że ważna jest rola przypadku. Nie ma o tych płytach wczesnych, o życiu rodzinnym, o tych dzieciach, gdzieś tam je widzimy, jest to najbardziej też przejmujący moment filmu. Też ta cisza, kiedy mówisz o tych palestyńskich ojcach, ale no, widzimy jakieś kawałeczki, takie wycinki, kilka planów czasowych, ale nie jest to taka klasyczna opowieść o Matthew Herbercie. Nic nie ma w ogóle o muzyce filmowej, której piszesz tony. Powiedz trochę, jak to wyglądało, co to była za koncepcja. Oczywiście reżysera pewnie można byłoby bardziej spytać, ale na pewno ty też masz jakieś informacje na ten temat. So the second question is about why this wasn't more of a classical biopic in the sense where you would talk about your early albums, about your manifesto, about your family, about some kind of chronological structure, because we see several important moments. And you talk also about your family when you talk about the fathers in Gaza, which is one of the most moving moments in the film. But this is not really in any sense put into the sort of linear narrative. So this would be perhaps a better question for the director, but I would believe that he would also tell us something about why this film ended up being that way and not something else. I don't really know the answer to that. I think one thing that's really important to me, and one thing that I really like about the film, is it's focused on the work, and not so much on me. And that, for me, that's something that I'm not sure I'm interesting enough for a biopic. I didn't invade Afghanistan, or I didn't save the universe or anything. But I think I'm not that comfortable talking about myself. I'd much rather talk about ideas. You know, I got into making music to change the world. It might sound a bit naive or a bit foolish, but that's why I did it, and that's why I do it. That's not only why I do it. I do it for pleasure as well sometimes. But and so I think I just wanted to talk about, share ideas about how the things that I've discovered. And I think the things I've discovered in the last 15 years are probably more interesting than the things I discovered in the first 15 years of making music. Trudno mi udzielić takiej jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, natomiast mnie bardzo podobało się to, że film skupiał się właśnie na mojej pracy, a nie na mojej osobie. Uważam, że nie jestem prawdopodobnie zbyt dość interesujący, żeby powstał o mnie film autobiograficzny. Nie przeprowadziłem inwazji na Irak, ani nie uratowałem świata, chociaż zacząłem tworzyć muzykę właśnie po to, żeby uczynić świat lepszym miejscem, co może brzmieć bardzo naiwnie, no ale robię ją też czasami dla przyjemności. I myślę też jednocześnie, że o wiele ciekawsze rzeczy odkryłem jako twórca w ciągu ostatnich 15 lat, a nie w ciągu 15 poprzedzających lat. Więc jakby właśnie to jest interesujące, że skupiłem się na tym, co teraz robię. Pytania z publiczności? Mamy? O. Okej. Nie, bo nie będzie Matthew cię słyszał, twojego słodkiego głosu. Okay, that's super creepy. Do you have synesthesia? I thought that the word in English, but like connected senses. Do you? And the second question is, what is the place that has the most sounds in general? Not necessarily that you have been in, but you know,
in general? And third, do you think words have their own sounds or not really? They are just words. They are just words. To szybko tylko przetłumaczę na polski. Pierwsze pytanie brzmi, czy masz synestezję? Drugie pytanie brzmi, gdzie można znaleźć najwięcej dźwięków? I trzecie pytanie brzmi, czy uważasz, że słowa również mają jakieś swoje dźwięki? No, I don't have synesthesia, but it sometimes happens when you're working with acoustic sounds. So if you're working with tones or sine waves or with sounds that are vibrating and you hear it in the room, then it gets really confusing whether you're listening or looking or all that kind of stuff. But specifically, it's very hard. You know, it's the anniversary of September the 11th tomorrow, and I was in Manhattan on September the 11th and recorded the sound of all the sound. I thought I was going to die, so I recorded it. And listening back to those sounds, there's so much context and story and drama and emotion and horror and things surrounding it that it's not a synesthesiastic. I don't think that's a word, but it's not that kind of experience, because instead you're listening to lots and lots of contexts and stories and positions, rather than you're not really listening to sounds changing and blurring. Okay, I'll let you do that one first. Nie mam synestezji jako takiej. Czasami zdarza mi się, kiedy pracuję z instrumentami akustycznymi, że jest to takie doświadczenie, że człowiek nie wie czasem, czy w jakimś pomieszczeniu słucha tych dźwięków, czy na nie patrzy. Natomiast jest to też coś takiego bardziej złożonego, bo za 2 dni będzie... Dobrze mówię, który dzisiaj jest? 10. Jutro będzie rocznica 11 września i ja wtedy byłem na Manhattanie i myślałem, że umrę, więc nagrywałem wszystko i jakby było to coś więcej niż tylko samo nagrywanie pustych dźwięków. Z tym była połączona pewna historia, pewna narracja i pewien określony dramatyzm, więc to jest zawsze coś więcej niż tylko dźwięki. The second thing about most amount of sounds, I think it's more of it's a metaphorical space, you know. So in this country, the word Brexit no one knew the word Brexit, you know, 7 years ago, 8 years ago, and now you hear it everywhere, all the time, every day, and I sometimes think about Donald Trump, which is Donald Trump didn't work very hard. He played golf. He just passed air through his windpipe here to speak, to make noises, and everybody changed. The whole world changed. It's a really extraordinary idea that with sound, just with air, that he changed the world and ruined it for everybody. I suppose he didn't ruin it for some Republicans, but he ruined it with everybody just with this sort of expression of sound. So for me, you have these moments like Brexit or Trump where suddenly you have a huge volume of sound, or the noise changes in the world. So for me, it's almost metaphorical. Chodzi o ilość dźwięków, to jest coś takiego bardziej metaforycznego, że w pewnym momencie pojawia się jakieś wydarzenie albo jakieś nowe słowo, na przykład 7 lat temu jeszcze nikt nie znał takiego słowa, jakim jest Brexit, albo Donald Trump, który nigdy nie wysilał się za bardzo i nie przykładał do swojej pracy, natomiast dużo grał w golfa, ale jednocześnie przez jego krtań przechodziło powietrze, tworząc za pomocą tego powietrza jakieś dźwięki. Te dźwięki miały moc faktycznie zmieniania rzeczywistości i wprowadzania w życie różnych wydarzeń. I właśnie tak na to patrzę, że w pewnym momencie tworzą się w rzeczywistości jakieś hałasy, jakieś konglomeraty dźwięków, a nie po prostu same dźwięki jako takie. And then quickly, the last one, I
I think words do have sounds. I'm writing a musical at the moment for a film, and writing in Spanish, and I don't speak Spanish very well, so a lot of the words I don't follow. So it's quite strange trying to write music for words when you don't totally know the meaning. So I do think they have a quality. I hope so, otherwise I'm going to do a really bad job. So yeah. Jakieś dźwięki, które się kojarzą ze słowami, które łączą się ze słowami, no to wydaje mi się, że jest w tym coś faktycznie takiego. Tworzę teraz muzykę do hiszpańskiego musicalu i w ogóle nie mówię po hiszpańsku, więc jest to interesujące doświadczenie, że tworzy się muzykę do słów, których się zupełnie nie rozumie, ale jest w nich coś takiego właśnie, że wywołują jakieś szczególne wrażenie i mam nadzieję, że to faktycznie tak zadziała, bo inaczej będę musiał przyznać, że napisałem złą muzykę. Ale to chyba nie pierwszy raz do hiszpańskiego, bo przecież Oscarowa Fantastyczna kobieta, fantastyczny film i fantastyczna też ścieżka dźwiękowa też jest po hiszpańsku, więc chyba to jest recydywa w tym wypadku, więc już też powinieneś trochę hiszpańskiego znać. But this is not the first time you've been working with Spanish. So you're like not the first time offender here. You must have learned a little bit of Spanish, have you? I have learned some Spanish, yeah. I did French at school, so I wrote 2 musicals in French. So, but I've never written a musical in Spanish before. This is the next big test. So, and this is with Sebastian Lelio, who I did A Fantastic Woman and a couple of other big films with. Tak, faktycznie nauczyłem się troszeczkę hiszpańskiego we francuskiej szkole, ale z musicalem jest to faktycznie pierwszy raz, kiedy pracuję, natomiast te filmy, które właśnie stały wymienione, czy Fantastyczna kobieta, tam również ścieżka dźwiękowa była po francusku. Hiszpańsku. Mogę? Chciałem się zapytać, dlaczego akurat w tym filmie, którego ideą jest jakby walka z tym czy klasycznym repertuarem, czy nawet z taką klasyczną gamą 7-stopniową, pojawia się nazwisko Gustawa Mahlera i taki duży fragment. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że sam Gustav Mahler dla mnie to był zjawiskiem tak niezwykłym, że kiedy zacząłem zdawać na uczelnię muzyczną, to zapytałem się, czy ja mogę pisać na jego temat pracę na tym egzaminie. Tymczasem rok później powstał Śmierć Wenecji Viscontiego i chciałbym jednak się dowiedzieć, czym był dla pana Gustav Mahler, ponieważ ten film idzie w poprzek i tradycji żelaznego repertuaru i tak zwanych koncertów abonamentowych. So your work has been against or has had little to do with a more classical repertoire, and I'd like to ask what is the importance for you of Mahler, because for me it is a very important person. Yeah, as I get older, I'm doing more classical work. The next record I'm doing is a classical record, but I agree Mahler is really important. I think there's something really powerful in the way that Mahler seemed to me to make a bridge in form and aesthetics around the turn of the century, where it started to be started to really feel like a universal struggle, like a struggle with the universe. Like his work seems to me, particularly his later work, seems to me, particularly the 10th, obviously, because I've spent the most time with it, but really feels uneasy with the world. Like I feel like Mahler is never really comfortable or happy in the world. And as a result, you feel his music's really struggling against
against the world. And I think this was a new phenomenon, or a fairly new phenomenon, maybe, but it's something we take for granted now, like the idea of music in this kind of battle or struggle. But I think for me, I really love his music because it feels two things at once. It feels very, very personal, and it feels very kind of, on a huge scale. It feels like the divine or nature or aliens or the universe, whatever it is outside. It feels like those two things in conflict, and I find that very engaging. Z wiekiem coraz częściej zwracam się ku klasyce, teraz też pracuję nad bardziej klasycznym repertuarem, natomiast zgadzam się, że Mahler był absolutnie bardzo ważnym kompozytorem i to, co mnie szczególnie do niego przyciąga, to jest taka obecność pewnego konfliktu między czymś osobistym i indywidualnym, a czymś takim, co widzę jako zmagania się ze światem, z czymś większym, być może z boskością albo z czymś, co jakby stoi poza ludzkim pojmowaniem. I właśnie z tego względu widzę to też bardzo w estetyce i że być może w obecnej chwili jakbyś obecność takiego konfliktu w muzyce jest dla nas czymś oczywistym. Natomiast z perspektywy historycznej Mahler jest tu zdecydowanym innowatorem i jakby u niego to się pojawia bardzo możliwe, że po raz pierwszy w takiej formie. W swojej muzyce bardzo często wychodzisz poza granice harmonii funkcyjnej i functional harmony i bardziej skupiasz się na brzmieniu, na rytmie niż na samych dźwiękach. No jest to taka muzyka eksperymentalna i czy uważasz, że pierwsze pytanie to właśnie, czy uważasz, że jest jakaś wyższość takiej muzyki nad tą definicją muzyki, która jest nam przekazywana w jakichś szkołach muzycznych, czyli tej skupiającej się na tej harmonii funkcyjnej właśnie. A drugie pytanie to czy widzisz świat, w którym ludzie będą słuchać muzyki, która całkowicie nie opiera się na tej funkcyjnej harmonii. Your music is very experimental and you make a break with functional harmony. And there are two questions. Do you feel that your music is in any way superior to the kind of functional harmony-based music we learn in schools? And second question, do you feel that this kind of experimental music is a kind of the future that people will keep listening to, maybe? I'm really tempted to say yes to the first question. It's obviously not superior because, I mean, a minute ago we were talking about Mahler, and some of that music is untouchable. But I think what really excites me is that we're at the beginning of a new form. So it's a bit like going in visual art. It's a bit like moving from painting to video. And in music, we're going from musical instruments to sampling. So as a composer, this afternoon I can make music with a sex club, a boxing match, a car accident, a bunch of bananas, you know, like the list is whatever you can think of, you can make music out of it. So this opens a door. So it takes years for us to understand, or our brains to catch up with that. And I often think about the piano, which is that Thelonious Monk had the same instrument as Mahler.
and yet it took 250 years or 200 years to. Well, Mahler's not a good example because Mahler was much later, but you know, the same instrument as Mozart. So Mozart had exactly the same instrument, but it took 250 years or so to play jazz on exactly the same instrument. So it's going to take us many hundreds of years to work out what happens making music this way. We're just at the beginning, and that's what's exciting, is just being at the beginning of something. W odpowiedzi na pierwsze pytanie bardzo kusi mnie oczywiście, żeby powiedzieć, że tak. Odczuwam pewną wyższość, natomiast oczywiście nie jest tak i Mahler na przykład, jego muzyka jest tu pewną wartością estetyczną i tak dalej, która raczej jest wręcz nietykalna. Natomiast widzę to w taki sposób, że jest to taka zmiana jak w malarstwie przejście w sztukach wizualnych przejście od malarstwa do nagrań wideo, że można nagle tworzyć muzykę praktycznie ze wszystkiego, na przykład bazując na jakimś zapisie dźwiękowym z meczu bokserskiego i z dźwięków wydawanych przez kiść bananów, z czego tylko chcemy, i na pewno zajmie całe lata, zanim nasze mózgi się do tego w jakiś sposób przyzwyczają i zaczną to pojmować jako nową normę. Tak samo na przykład myślę w tym kontekście o pianinie, czy o fortepianie, że jest to ten sam instrument, na którym grał Mozart, ale potrzeba było iluś tam dziesiątek i setek lat, żeby ktoś zagrał na nim jazz. Ale jest to początek bardzo interesującego procesu. Ja chciałam spytać, jakie są takie granice, bo jednak poruszasz się po takich tematach typu na przykład bycie w rzeźni albo dotykanie tematu śmierci przy trumnach. Czy są dla ciebie jakieś takie tematy, które byś jednak nie przeszedł, na przykład z tym, jak słyszą ludzie, którzy nie mają włosów, deszcz? Czy faktycznie wsadziłbyś sobie gdzieś tam tą rurkę pod czaszkę i umiałbyś odtworzyć ten dźwięk? Czy są jakieś takie rzeczy dla ciebie? What are the limits of that on what you would agree to work? Like we saw that you worked with dead pigs, or that you thematized death, like with the kind of music that you could hear in a coffin. But would you decide to try to listen to rain like a person who can't hear, or what are the topics that you would not touch? I don't really know. There's definitely limits. But it's trying to work them out. So, as I was saying earlier, I was in Manhattan on September the 11th, 20 years ago, and I thought I was going to die, so I recorded all the sounds during that day. And whilst I was recording, one of the buildings collapsed. And so on my recording, I have deaths of, I don't know, 1,000 or people or something like this. And I've been thinking about turning it into music. And a lot of people that, you know, when I raise this in conversation, people get very uncomfortable and sometimes quite angry that it's not appropriate. And I understand that anger, but my question is to myself and to them, because I don't have the answer, is why is it different to a video or a photograph? We've seen videos and photographs of that day many, many times. What's different about sound? And that's a question I enjoy thinking about aesthetically, but politically it's very difficult. And I just finished my PhD last year, and that is all about the ethics of it, you know, like, because of course if you just took that sound and put it in a pop song and sang about
your boyfriend over the top. It would feel really disrespectful and inappropriate. But if you made a piece of music that was somehow a memorial or a chance to remember that moment or those people, or think about maybe there's another way. I'm not saying there is, and I'm not saying that I'm right, but what I'm saying is that I think there's it's a really interesting philosophical area, and this is something we've never had to deal with before. When Mahler sat down at the piano, there wasn't the sound. He wasn't playing the sound of 3,000 people or 1,000 people dying when he was pressing a note, and yet that's the area where we're at now. So for me, this is a really scary and unpredictable place to be. Trudno mi o tym mówić i trudno mi powiedzieć, jakie konkretnie są limity, jakie konkretnie są granice. Wspominałem już wcześniej o tym, że byłem na Manhattanie w momencie zamachu terrorystycznego na World Trade Center. No i w czasie, gdy nagrywałem, myślałem, że zginę, więc nagrywałem wszystko i w momencie, kiedy nagrywałem, to nadal jedna z wież się zawaliła, więc mam nagranie, na którym znajdują się dźwięki, na których tle ginie około 1000 ludzi i zastanawiałem się już od jakiegoś czasu nad tym, żeby przerobić to nagranie w jakiś sposób na utwór. Kiedy opowiadam o tym innym ludziom, to często spotykam się z niezrozumieniem i ze złością. I to nie jest tak, że tej złości nie rozumiem. Natomiast z czysto takiego estetycznego punktu widzenia zadaję sobie pytanie, co różni w takim razie nagranie dźwiękowe od wizualnych reprezentacji tej katastrofy, bo przecież mamy do czynienia z niezliczoną ilością zdjęć czy filmów, które były bardzo szeroko rozpowszechniane. Natomiast z politycznego punktu widzenia jest to oczywiście bardziej złożone i trudno mi sobie wyobrazić, że można by było to tak po prostu gdzieś wrzucić bez większej refleksji nad tym. W zeszłym roku skończyłem pracę doktorską właśnie na temat etyki stosowania tego rodzaju nagrań w sztuce. No i oczywiście tu można sobie tam dywagować, że użycie takiego nagrania do jakiegoś tam pozbawionego szacunku tworu z głosem chłopaka byłoby nie w porządku, natomiast stworzenie jakiegoś utworu, który by w jakiś sposób upamiętniał tą katastrofę i tych wszystkich zmarłych, byłoby może bardziej akceptowalne, natomiast jest to oczywiście złożony problem i również etycznie i tak łatwo o tym nie jest rozmawiać. Mamy tylko, właściwie już jesteśmy po czasie, ale szybkie, dosłownie 2 minuty, połączące to pytanie, które wcześniej zadała koleżanka, która poszła, czyli o dźwięki pandemii i zarazem pewnie to będzie też pytanie o to, że znaczy żebyś powiedział trochę o tym, że zaraz ukazuje się płyta w październiku. Ostatnia twoja płyta pod aliasem Herbert, tym takim bardziej klubowym. Dlaczego właśnie kończysz jakby ten rozdział i jakbyś mógł powiedzieć dosłownie w 2 słowach o tej płycie? So we've almost run out of time, so maybe it's time to ask you about your new record and why you decided to kind of leave this club. The Herbert part of your discography. Well, I think it was just at the beginning of the pandemic. Like everybody, it was scary and unsettling and lonely or difficult, and sort of experimental music didn't seem appropriate. I didn't want to be challenged. I wanted safety, and so I went back to a kind of a safe way, a way that I used to write music 20 years ago, or 25 years ago, maybe more, 30 years ago. And for me, it was like eating food from your childhood or something like this, was just to go back and feel safe. And the world is in such a mess that sometimes we have the strength to deal with it head on, and sometimes we need time to rebuild or to look after ourselves and get stronger and head out again or something. But
yeah, so it's about safety for me more than anything. That's it. Kiedy zaczęła się pandemia, czułem się tak samo samotny i przerażony jak wszyscy i powrót do takiej muzyki, jaką tworzyłem 20, może nawet 25, albo jaką pisało się 30 lat temu, takiej bezpiecznej muzyki, był w pewnym sensie takim kocykiem bezpieczeństwa, jak jedzenie jakieś potrawy z dzieciństwa, żeby poczuć się zaopiekowanym i bezpiecznym. I wydaje mi się, że potrzebujemy takich momentów właśnie, kiedy znajdujemy się w kryzysie, żeby w jakiś sposób odzyskać siły, żeby odpocząć i wtedy iść dalej i właśnie tak naprawdę wyłącznie dlatego stworzyłem taką płytę. Okay, Matthew, thank you very much. The next screening is in 5 minutes, so we have to okay. finish. But we have loads of questions, so please don't go to South London, come to Warsaw, get the EU visa to work here, to play to us, for us. Okay. Let's discuss, let's meet. It was a huge pleasure to have you here and to have opportunity to talk to you. So, thank you very much. Thank you very much. Thank you to everybody for coming and listening. Thank you for translating.